Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Now, folks, let's talk about the latest saga from our favorite geopolitical soap opera, Russia. Now, this time, the Kremlin's propaganda machine has taken a bizarre new turn in the wake of President Joe Biden's decision not to seek re-election. You see, on both sides of the Atlantic, people are either praising Biden's move as a selfless act of courage or condemning it as proof that the Democrats have been lying to voters all along. But in Russia, it's a whole new level of absurdity. Now, Russian media is suddenly waxing poetic about Biden, claiming he was always their preferred candidate. Yes, you heard that right. Putin's propaganda minions are now trying to convince us that Biden was their man from the start. And this is coming from the same folks who not so long ago were all about Trump. Remember those days? The love letters praising Trump's conservative values and his approach to Ukraine? But now it's like, Trump who? It's Biden they were rooting for all along. And in the ultimate twist, right after Putin himself suggested that Biden was better for us, Biden ramped up his rhetoric against Russia. It's almost as if the Kremlin's propaganda is written by people who think we all have the memory of a goldfish. Президент США Байден снова с хамским высказыванием в ваш адрес выступил. С хамским, да. Не хочется цитировать, но все-таки это президент США, скажу. Он сказал ваш адрес «сумасшедший сукин сын». Вы никогда в адрес никакого лидера не то что ничего подобного не говорили, но даже каких-то некорректных высказываний себе не позволяли. Вот сейчас также отреагируете? Послушайте, мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента. Я с Соединенных Штатов. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом. Но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтительный президент. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он же не может мне сказать: Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог. Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. И эта реакция абсолютно адекватная. А значит, я был прав. И то, что я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист, поэтому и вы меня спросили, что для нас лучше. Вот я как тогда сказал, так и сейчас считаю, и могу повторить: Байден. Спасибо. So there you have it. In a topsy-turvy world of Russian state media, Biden is both the villain and the hero, depending on which way the wind blows. It's a level of cognitive dissonance that would make even George Orwell's head spin. A senator from the self-declared Donetsk People's Republic, Alexander Voloshin, has suggested that if Donald Trump wins the presidency again, he should visit the Donbass. Voloshin seemed to think that Trump will gain some profound insights into horrors allegedly perpetrated by Zelensky's team by listening to the separatists in the breakaway republic. Meanwhile, Ukrainian MP Yevhen Shevchenko has chimed in with his 2 cents, predicting that a victorious Trump would force Zelensky to resign. Yes, because Trump is famously known for his subtle diplomatic interventions, right? But wait, it gets even richer. Alexei Pushkov, the head of Federation Council's Information Policy Commission, has declared that a Trump victory would reduce US support for Kyiv. Apparently, in the Russian imagination, Trump is their political messiah, set to swoop in and fix all their geopolitical woes. So what do we get from all of this? Well, it seems that Russia has pinned their hopes on chaos itself, hoping to turn any situation into a whirlwind of confusion and unpredictability. Now, let's talk about Russia's latest winter survival advice. You might remember the bold predictions from Russian propaganda last year, confidently declaring that Europe will freeze due to energy shortages. Well, fast forward to this year, and now it's more like the Russians might be the ones doing the freezing come wintertime. Enter Russian MP Andrei Gurolev, who has taken a page out of the 19th century survival guide and advised Russians to stock up on firewood for the winter. Yep, firewood. And this advice isn't just for those living in cozy rural cottages, but also for urban dwellers living in apartment blocks. В двух словах, что вы передадите вот отсюда
с Титовской сопки, с видом на прекрасный город, прекрасное озеро, жителям проблемных наших городов, поселков. Чего им ждать в наступающем сезоне отопительном? Я, конечно, с одной стороны оптимист, но как человек военный рассматриваю наихудший вариант. Поэтому все-таки я хотел бы, чтобы следующий отопительный сезон хоть как-то бы вывезли, потому что уже время готовится. Осталось, по сути, 1,5 месяца, правда? Да. Все на этом. Но запас что? Не тянет, правда, да? Поэтому наличие печки с трубой и наличие дров и угля, в том числе в многоквартирных домах, никогда лишним на данном этапе не будет. Но то уж как по факту, как есть, честно говоря. Now imagine living in a high-rise apartment in Moscow and your local MP is essentially telling you to prepare for winter like you're about to embark on an episode of Survivor. It's almost as if Russia's grand energy strategy is grinding to a halt. Well, how the turntables and whatever. It's a remarkable pivot from the triumphant claims having Europe in an energy dependence chokehold to a stark, almost medieval reality check at home. So while Europe might be exploring renewable energy sources and innovative solutions, some Russians are apparently getting ready to huddle around a wood-burning stove in their living rooms. And there you have it. Russia, the country that once prided itself on its energy dominance, now advising its citizens to prepare for winter like they're starring in a historical reenactment. How the mighty has fallen. Over in the Starovolt region, residents are facing a crisis of a different sort. They've been living without water for 2 weeks because, wait for it, there is no money for it. Yes, in a country that supposedly swim in oil and gas riches, they can't manage to get water to their own people. Desperate villagers recorded a heartfelt video message to Putin, explaining that they're on the brink of losing their poultry and cattle and that they can't even bathe their children. The response from the water company? There's no funding to fix the issue, but don't worry, they might have water by 2025. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, обращаются к вам жители поселка Хлебный Апанасенковского района Ставропольского края. У нас в кранах нет воды 2 недели. Нет воды вообще нигде. Резервной воды, которая должна при случае пожара, мы все просто сгорим. Обращались в водоканал. Нам ответ. Все устарело, нет финансирования. Есть подвоз такой питьевой воды, но она очень мутная, она грязная и она воняет хлоркой. Есть техническая, но техническая вода и дают его всего по 200 литров, а питьевой по 50. И это очень мало. А технической не хватает даже для управки хозяйства. И вода в колодцах закончилась уже, ее негде просто взять. Как нам выживать при этом? Что нам делать? Скажите, пожалуйста. Почему нас, людей, в таких засушливых районах оставили на вымирание? Неужели никому до нас нет дела? Почему допустили до этого? Привезли воду, которую невозможно пить, она коричневая, воняет. Вопрос задали, вода питьевая? Да. Кто ее будет, воду эту пить? Никто. Ни детей помыть, ни есть приготовить, ни скупаться, ни постираться. Нам дышать от жары нечем, а нас еще лишили и воды. So, recap. Russia, the great energy powerhouse, is now telling its people to huddle around firewood and wait until 2025 for water. It's like a dystopian novel, except it's real life and it's tragically farcical. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.